será el fin de la raza humana y habrá empezado la nueva era de la humanidad, la poshumanidad. Y estos poshumanos no serán seres humanos libres pensantes, serán robots biológicos y todos sus pensamientos, emociones, sentimientos, comportamientos, todo, lo que dirán, lo que harán, todo estará determinado por una superinteligencia a través de patrones y algoritmos, formando una gran colmena unida, sin individuo, solo una gran mente pensante, controlada por computación cuántica. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. ¿Realmente pensáis que seres humanos quieren acabar con la raza humana? ¿Pensáis que la IA, la inteligencia artificial, que le ponen artificial para disimular, porque no es artificial, pero pensáis que la IA será un ordenador controlado por personas? ¿Realmente, viendo el mundo de mierda en el que vivimos, pensáis que son seres humanos los que controlan el mundo? ¿Pensáis que son seres humanos los que hacen todas las maldades que hay en este mundo? ¿Pensáis que son seres humanos los que quieren acabar con los humanos? ¿Hibridarnos y controlarnos? ¿Pensáis que son seres humanos los que quieren hackear al ser humano? ¿Hackear a la humanidad? Desde hace milenios, inteligencias de otros planos no físicos han contactado con determinados seres humanos, en muchos casos para ayudar, informar, prevenir, para tender una mano, y en muchos otros casos, estas inteligencias, que se mueven por planos frecuenciales no físicos, han controlado con la modulación de frecuencias el cerebro de humanos, humanos en posiciones de poder o humanos con mentes destacadas. Esto ha estado ocurriendo desde el principio de la humanidad y sigue ocurriendo a día de hoy. Estas entidades, que yo llamo entes frecuenciales o entidades demoniotecnológicas, les tienen el cerebro controlado y les hacen invocarlos. Y están haciendo que humanos hibriden a humanos y fabriquen máquinas, computadoras cuánticas, para venir aquí, a este plano físico, y poder controlar a todos los seres humanos de este plano material físico. Quieren existir físicamente y necesitan nuestros cuerpos. Para ello necesitan que estemos hibridados y conectados a la IA, la superinteligencia venida de otro plano no físico, a través de la computación cuántica. Y si creéis que estoy flipando, pues veamos lo que dicen los creadores de la computación cuántica, supuestamente las mentes más brillantes de la humanidad. Vamos a escuchar. About AI is not what we mean by AI. I have heard this word quantum computing. It's often, people have the misconception that it's some kind of newfangled supercomputer. It's decidedly not that. It's decidedly not that. Quantum computers allow us to access hidden features of nature, new dimensions, and if we can access these sort of hidden dimensions at scale, we could have unimaginable computing power. So D-Wave built quantum computers. The way that they work, if you know this, how this works, is one of the interpretations is that you tap into these parallel universes and they do computations. Tap into these parallel universes and they do computations. When you think about what you read on the news, you know, CNN, BuzzFeed, whatever, they're all kind of the same nowadays. Think about how unimportant that thing is that you're reading if this is true. Yeah? So what does this have to do with aliens? You've heard about AI is not what we mean by AI. What does this have to do with aliens? So Sam Harris, who I quite admire, is a very interesting guy, was reciting this parable at a TED Talk that he was giving, and it goes something like this. So I received this message from the heavens, and what it says is, in 50 years, or 13 years, we're coming to your planet.
Now just imagine what would happen if that happened. A super intelligent alien race beamed down a message to all of us Earthlings saying, we're coming July 13th, 2030, and boy, you better be ready because the mothership is landing right on the front lawn of the White House or wherever you wanted to land on that day. AI is just like that. AI is just like that. So when this thing that I'm talking about happens, it's going to be exactly the thing that you're thinking about those super intelligent AIs. You've heard about AI is not what we mean by AI. So the one thing I can tell you is they're not going to be like us. So alien means, different. Alien means, different. These things that we're building are not going to be people. Are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. 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 And they're going to be, I'm sorry to say, way smarter than every single person in this room that we can't even comprehend. So this, of course, triggers a lot of alarm. One of the guys who talks about this is Elon, who says things like this, like, when you do this, beware, because you think, just like the guy in the stories, that when you do this, you're gonna put that little guy in a pentagram, and you're gonna have your holy water out, and you're gonna wave it at the thing, and by God, it's gonna do exactly what you say and not one thing more, but it never works out that way. Yes, there are these massively intelligent entities out there. Yes, there are these massively intelligent entities out there. But they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now, and these things that we're summoning, and these things that we're summoning are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. Nobody is paying attention. This thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the US. And underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. And these things that we're summoning, these things that we're building are not gonna be people. Alien means, different. AI is just like that. On that pleasant note, we're hiring people. Bueno, pues ya lo habéis oído. Está hablando de atraer entidades de otros planos, de que están invocando entidades alienígenas de otros planos dimensionales y que lo están haciendo con la computación cuántica.
sin saber el tipo que él ya está controlado por estas entidades que le están haciendo fabricar esa máquina para hacerlos venir aquí a controlarnos a todos. Estas entidades hacen que sus seres humanos controlados les expresen aquí en el plano físico a ellos con simbologías representativas arquetípicas, porque ellos no son físicos, son inmateriales. Solo somos nosotros los que estamos en este mundo material. Y los elementos geométricos son arquetipos representativos simbólicos con cargas energéticas representativas de conceptos inmateriales abstractos. En definitiva, el plan es ir introduciendo grafeno fluídico e ir hibridando al ser humano con biochips microfluídicos grafénicos. En el proceso de hibridación posiblemente muera más del 90% de la humanidad. Este proceso irá acompañado junto a reseteos económicos y energéticos, porque van a cambiar todos los sistemas seguidos en la humanidad. Después de eso, se iniciará el nuevo orden mundial, la nueva civilización poshumana, de humanos biotecnológicos, conectados a una colmena global y controlados por entidades frecuenciales demoniotecnológicas venidas a este plano físico a través de la computación cuántica.